My name is Sergey. I am 7G grade. I'm glad to join this competition. Okay. Ahmet. Hello teachers, my name is Rai. I'm 7L grade. I came to test myself in English and win this competition. Good luck to you all. Oza. Okay. Oza. Who is Oza's story about Harry Potter? Harry Potter, Oza, G.K. Rowling. Yes, you are right. Next, Diana, please. You may. May I answer? Yes, you may. Start. Next, choose. Geography. Geography. Biography. Where was Sir Arthur Conan Doyle born? Sir Conan Doyle was born in Edinburgh, Scotland. What is? What is? What is an epic tell several things or epic? Epic is a branch of literature which is a word, narration, poem, story, contents, legends, fairy tales, short stories, novels, epics. It is a traditional poem, yes? Yes. Кто знает книги? Music. Шума. Дұрыс па дұрыс дұрыс па екен? Иә. Келесі. Ахмет. Қандай ол? Ahmet таңдаңыз. 10. Ten. Шын айта алайын. Ten, yellow or brown, blue. Yellow. Yellow. What is missing? Не жоқ деп ойлайсың. May I answer? Айта беремін. Ой, Джокер. Clock. Тағат. Clock. Қазір қарайық. Clock дегеніміз. Тағат. Yes, you are right. Clock. Has worked. A. Yes. Next. Екіншісі C. The pupils are helped by the teacher. Next. Үшіншісі B. Will we go to the zoo on Sunday? Yes. Төртіншісі A. The fourth. What are you going to take? Yes. Students have done their best to win. We are happy to have such clever pupils. Now we'll find out who is the winner today. Яғни біздің төрешілер кім бүгін жеңімпаз болғанын анықтағанша, Тәнеке Лашын Мұқағали Мақатаевтың соғыстың соңғы көктемі өлеңінің ағылшынша нұсқасын оқып берді. Бұған дейін Құралай апай мен Нұрзат апай жеңімпаздарды анықтайды. Лашын, start please. The last spring of war, as if painted in green, those hills, those mountains, it is painted in green. By the last year of war, 1945 spring, as if clothes in blossom, jumping out of the rock, blue sky in peace, like a pale fleece. Thanks, Лашын. Маңы Абай Құнанбайұлының көзінің қарасы өлеңнің ағылшын тіліндегі нұсқасын оқып бере қой. Breath of my eye, frame of my mind, drink never dry, love of my life. Fighting is winter, your absence is sorrow. I wish to stay and sail tomorrow. Between your firearms, sparkles as they glisten. When you speak your soul's words, everyone will listen. Breath of my eye, frame of my mind, drink never dry, love of my life. Ағылшын тілінің жақсы әдебиетін меңгерген бізде Серікбай Лашын. 30 балл. Оқушымыз грамматикаға өте шебер екенін көрсетті. Төленбек Еркебұлан 24 балмен. Congratulations. Үшінші орында бізде 16 балмен. Ақбота Медеубекова Ақбота. Great. Осындай балдар болды. Құралай апай қосарыңыз болса. So I'm so thankful for our participants. The brain train competition was very interesting for me, and I'm so thankful for our participants what they have done for us. They were very active at the competition.